Directly at the thought. Organic chemistry. Board ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ. Differently occur. Today we are going to discuss in detail about the basics of organic chemistry. At the outset, I will be explaining about the classification of organic compounds based on the structure, followed by the IUPAC nomenclature system,
and we will have a lot of drills in naming the organic compounds today. Organic compounds. This is broadly classified into acyclic and cyclic compounds. Acyclic means it is not cyclic, it is open chain. For example, let me consider propane. In this case, it is CH3, CH2, CH3, likewise it goes. Cyclic compounds have ring-like structures. They can further be classified into two: homocyclic. Homo means that cycle, that ring structure is made up of same element, like organic element, that is carbon here. So homocyclic. And heterocyclic, where you have the carbon ring. Apart from carbon, there will be some different atom. So such type of compounds are heterocyclic compounds. This homocyclic can further be classified into alicyclic alicyclic. It's also called a carbocyclic. Then aromatic compounds. And in the case of heterocyclic also, you have alicyclic and aromatic. And this aromatic here, this can be further classified into benzenoid and non-benzenoid compounds. Benzenoid and non-benzenoid. Benzenoid and non-benzenoid. For each compound, we can have some examples so that you can understand the structure. For example, under alicyclic, you can mention under alicyclic cyclopropane. It has a structure like this, a triangle structure. Cyclopropane. And under benzenoid compound, you can write down phenol. That is a hexagon with alternated double bond and one OH.
Then under non-benzenoid compound, you have a compound called azulene. 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 It has a heptagon. So, seven-sided figure like this. Seven. There will be seven side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And attach one pentagon. Now you can put double bond, double bond, double bond, double bond, double bond. Seven side வருதா பார்த்துக்கோ. இது மட்டும் 7 வரணும். 7 வரணும். அது பென்டகன். ஹெக்ஸகனா போட்டிருக்காது. பென்டகன் வரணும் அது. நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பாரு. Then under heterocyclic you have alicyclic. Under alicyclic you can draw tetrahydrofuran, THF. So its structure will be like this. O. And that is why it is heterocyclic. Oxygen is the heteroatom here. And under aromatic you have pyridine. So it is something like benzene, but one carbon is replaced by nitrogen. So this is called pyridine. So these are the total classification based on the structure. Now, the same classification can be done based on, you have to put N, nitrogen. Pyridine, Pyridine. Pyridine. Right. I can go to that board. Now, the same carbon compounds, that is carbon-based compounds or organic compounds, can be classified based on the functional group. So classification based on functional group. You have alkane where you don't have any functional group. It has got the general formula CnH2n plus 2. It is also called the saturated hydrocarbon.
are also known as paraffins. We have various examples starting from methane, CH4, methane, ethane, C2H6, then C3H8. You can just apply the formula and get this. This is propane. Likewise, it goes. So you can have the structure like this: CH3 bond CH3. Here CH3, CH2, CH3. Secondly, we have alkenes. They have the general formula CnH2n. They are unsaturated, means they possess double bond, and they are also called olefins. The starting compound is ethene. They have the general suffix ene. For example, C2H4. This is represented as CH2 double bond CH2. Alkenes, CnH2n, also called unsaturated, can be called olefins, OLEFINS. Well, the starting compound is C2H4, and this is represented as CH2 double bond CH2. The next one is alkyne, CnH2n minus 2. That is the general formula. This is also unsaturated. They are also called acetylenes, ACETY, acetylenes, because acetylene is the starting compound, and in IUPAC it is called ethine. What about the previous one, alkene? This is ethene, and in this case, CH triple bond CH, simply represented as H2, C2H2. So this is ethine. So likewise, ethine, propyne, butane, pentane, etc. Now we have the group. For example, this is methane, CH4. Remove one hydrogen from this, it becomes CH3 bond. This is the group. This is called methyl group. Similarly, you have C2H6. CH4 is methane. C2H6 is ethane.
less one carbon, it becomes C2H5. Then it is called ethyl group. It's not a compound, it's only a group. It is going to be added with some other functional group. So in general, this is alkane. What is general formula? CnH2n plus 2. And this is alkyl group. And what about its general formula? One hydrogen less. So it means CnH2n plus 1. For example, C2H5, that is C2, 2 into 2, 4 plus 1, 5. So this is the group. So this is alkyl group, with which functional groups can be added. What is functional group? We have got various functional group. Note down functional group. Like halo group. This is called halo group. Halo means halogen. It can be fluorine, bromine, iodine, chlorine, etc. These are all halogen group. Similarly, we have OH group. You have to put a bond and put OH. OH group means alcohol group. In alcohol, we have two types. This OH has got two types. One is alcohol, that is, in this case, this alcohol is connected to the saturated carbon atom. So the OH can be alcohol, but it is attached to saturated carbon atom, means no double bond. And you have the same OH attached to unsaturated carbon atom, that is bearing double bond. So that type of group is called enol. So the same OH attached to double bond carbon atom, it is called enol. E-N-O-L, enol. When an alcohol, that is, it is represented generally by RCH2OH. It is the general formula, general representation for alcohol. The same alcohol can be of three types. That is, this is primary alcohol. It is represented by 1 degree. 1 degree represents primary. R2CHOH means secondary. R3COH is tertiary. Now you know already that this OH in primary is attached to carbon atom having two hydrogen atom. When this is called alpha carbon atom. So the carbon atom attached to directly the function group like OH group is called alpha carbon atom, alpha. When it has two protons, that is two hydrogen, it is called primary. And when it has only one hydrogen, it is secondary. When it has no hydrogen, it is tertiary. So this is the way you should be able to identify the type of alcohol.
And usually this alcohol, when it is oxidized, it becomes aldehyde. So this is represented as RCHO, means aldehyde. Ah. RCHO means aldehyde. And RCH2OH, that is represented as alkanol. General nomenclature is alkanol. 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 And similarly, aldehydes are represented by the general name alkanol. ALKANAL. NOL is aldehyde. NAL is, NOL is alcohol. NAL is aldehyde. Alkanal. Now, coming under alkanol, we have methanol. That is the first compound. That is CH3OH. So in this case, you can simply add one hydrogen. So R here represents alkyl group. So this R may represent hydrogen, CH3 group, C2H5 group, C3H7 group, etc. CH3 means methyl, C2H5 ethyl, C3H7 propyl. And in the case of aldehyde, it starts with HCHO because we already indicated or include hydrogen also in this case. When you name this compound, you have to include the number of carbon atom present in the function group also. So what is the function group here? CHO is the functionality. That is the potential functional group. CHO. So this is commercially called, or HCHO is commercially called formaldehyde. Formaldehyde. By IUPAC, methanol. Methanol. Similarly, what is the next compound? Ethanol. What is the structure? Molecular formula CH3CHO. This is also called by common name acetaldehyde. Acetaldehyde. Then we have ketone. It is represented as RCOR, or this is also represented as C double bond O or R. The next R can be represented as a R prime. Either it can be same or different alkyl group. Example, acetone, CH3 C double bond O CH3. This is known as acetone popularly, and it is also called dimethyl ketone. And IUPAC is general nomenclature for a ketone is alkanone. So this is called 1, 2, 3. So 3 propanone, 2 propanone, propanone.
2-propanone. Similarly, you can write down 2-butanone. Can you write down 2-butanone? Put C, 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 C. Buta means 4. So in the second carbon atom, you can put double bond O and simply fill up with the hydrogen. So there is one bond, so CH3 here, and here CH2, then terminally CH3. So this is called 2-butanone. That is, you can number from here, from left to right. When you write right to left, then it becomes a 3-butanone. But according to IUPAC rule, you should have lowest number. So we take from right to left. So 2-butanone. Now we have on further oxidation, it becomes acid. That is called carboxylic acid. You can write down that. Carboxylic acid general formula RCOOH. This is also represented as RC double bond OOH. And the general IUPAC name for this group is called alkanoic acid. For example, you have HCOOH, then it's called trivially formic acid. Its common name is formic acid. IUPAC name is methanoic acid. Methanoic acid. Similarly, you have acetic acid, CH3COOH, that is called ethanoic acid. Ethanoic acid. And you have esters also. Esters are represented as RCOOR. So this R may be same or different. Actually, they are named as their carboxylates. So this part is carboxylate, and this part is alkyl group. For example, you have CH3COO C2H5. This is an ester, CH3COO C2H5. The CH3COO part is called acetate, that is a carboxylate, and its IUPAC name is ethanoate because there are two carbon. So ethanoate, and this is ethyl group. So it should be called ethyl ethanoate. You should be able to identify the carboxylate first. Ethyl ethanoate. Similarly, we have acid anhydrides. So this is CH3COO C2H5, ethyl ethanoate. C2H5 part is ethyl group, and you have the acetate, which is nothing but ethanoate.
So the IUPAC name for ester, particular ester is ethyl ethanoate. Then we have carboxylate salts. Carboxylate salts. Like you have CH3, COO. This is carboxylate anion. And its general formula is RCOO minus carboxylate. And in this case, particularly, this is ethanoate or acetate. Now, when you take any monovalent cation and add it, you have CH3 COOK. This is called potassium ethanoate. This is a IUPAC name. Common name is potassium acetate. This is anion, negative ion. This is cation. K plus is cation, minus is anion. So this is potassium ethanoate or COOK. That is CH3COOK. Potassium ethanoate. Suppose when it combines with the calcium divalent anion, cation, Ca2 plus, then it will take 2 acetate anion. So it becomes Ca, CH3, COO, CH3, COO. It means CH3, COO twice Ca. That is calcium acetate. IUPAC name is calcium ethanoate. Can you write down the structure of calcium methanoate? Anyone? Try. Calcium ethanoate or calcium acetate. Can you write down calcium methanoate? What is methanoate? It is rooted from methanoic acid. What is methanoic acid? Formic acid. Is it not? So methanoic acid. And its respective anion is HCOOO minus carboxylate anion. So methanoate. And you have calcium methanoate means HCOO twice Ca. That's all. So it means calcium methanoate. So methanoic acid can also be called formic acid by common name. You can put within bracket. And what about this formate? Then in that case, calcium formate. Calcium formate. FORMATE. Now, sometimes the two acids can combine together to form anhydrate. For example, CH3
COOH, another molecule of CH3COOH. So from here hydrogen and here hydroxyl group is removed, so that water molecule is removed. So it becomes acetic anhydride, that is acid anhydride, CH3COOCH3. This can also be written as CH3CO twice O. So this is called acid anhydride. And what acid? Acetic acid. So acetic acid anhydride. Similarly, you have acid chloride also. So the general nomenclature, general formula for acid anhydride is RCO, RCO, in between that O. This is acid anhydride. Acid anhydride. So 2 moles of acetic acid can combine together to form acid anhydride, that is acetic acid anhydride. Then you have nitrogen based compound also. This is acid anhydride, general formula. You have nitro group. This is called NO2 group, nitro group. So it can combine with the alkyl group to form nitroalkanes. CH3NO2. This is called nitromethane. Similarly, you have nitromethane, nitroethane, nitropropane, etc. They are called nitroalkanes. So general formula RNO2, that is nitroalkane. NO2 group is called nitro group. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்டில் தான் எழுதி வைக்கணும். கேட்டால் மறந்து போயிடும். அப்படியே ஃப்ளாஷ் கார்டில் குரூப்பாக எழுதணும். ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் மினிமம் ஒரு 6 மாலிகுல் போட்டு வைக்கணும். இவனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம், நேரம் எழுதுற நீவா அதே மாதிரி நீட்டாக பெருசாக எழுது. Now, amines, AMINE, amine. They have the general function group NH2. For example, RNH2 means methylamine or aminomethane. Amino. So general formula is RNH2 for amines. For amides, RCONH2. Actually, this is formed from acid. So its function group is CONH2. This is amide. That is one R COOH can combine with ammonia, HNH2. Ammonia can be written as HNH2, that is NH3. So this OH and H can combine to eliminate water to give or CONH2. This is called amide. Acid plus amine is called amide.
Okay. Acid plus amide is called acid plus amine is called amide. And they are called alkanamide. Similarly, amine alkanamine. Alkanamide means methanamide, ethanamide, propanamide, like that. For example, you have CH3CONH2. What is this? This is eth. It is obtained from ethanoic acid. So it is called ethanamide. Ethanamide. And similarly, we have cyano groups also. கொஞ்சம் பெருசாக எழுதணும் நீனா அழுத்தி எழுதணும், இல்லாட்டினா கணக்கு தெரியாது. அழுத்தி எழுது, அழைச்சிரு இந்த பக்கம், அழிக்கணும் அழைச்சிரு, அங்கே அங்கே. Cyanide, CYANID, cyanide. For example, methyl cyanide, CH3CN, and its structure is C triple bond N. Bond C triple bond N. Gender formula RC triple bond N. And they are called nitrile groups. Nitrile. Suppose if it is reversed like NC அப்படின்னா, that is called isocyanide அப்படின்னு பேரு. For example, methyl isocyanide. Similarly, you have cyanate, CYANATE, cyanate அப்படின்னா OCN அப்படின்னு வரும். ஆக்சிஜன் மூலியமா லிங்க் ஆயிருக்கும். So OCN. For example, ROCN, cyanate. அதுவே NCO அப்படின்னு வந்ததுன்னா isocyanate. Example, CH3NCO, methyl isocyanate. அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக சல்ஃபர் வந்து CN வந்தா, that is called thiocyanate. தியோன்னா சல்ஃபர், so thiocyanate. அதுவே மாறி வந்தது NCS அப்படின்னா, that is called isothiocyanate. NCS. For example, CH3 NCS na methyl isocyanate, isothiocyanate. Then similarly you have alcohols. அதுல ஆல்கஹால்ஸ்ல ஓக்கு பதில SH அப்படின்னு வந்தா, இது வந்து ஆல்கஹால், இது பேரு தியோ ஆல்கஹால் பேரு. Thiol alcohol. It can also be called thiol. Similarly, you have ROR, ether.
இப்போ ஓக்கு பதிலா RSR அப்படி வந்து that is called thioether. And if you have got double bond NH அப்படின்னு வந்தா அந்த காம்பவுண்ட் பேரு imine. For example, RCH double bond NH. வெறுமனே N1 வந்தாக்கா அது நைட்ரஸோ காம்பவுண்ட் பேரு. நைட்ரஸோ காம்பவுண்ட். இங்கே அங்கே அழிச்சிரு, லெஃப்டில் அழிச்சிரு, ஃபுல்லாக அழிச்சிரு. போர்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்க, அப்படியே ஃபுல்லாக அழிச்சிரு. நைட்ரஸோ காம்பவுண்ட். நைட்ரஸோ காம்பவுண்ட். Then we have azo அப்படின்னா நைட்ரஜன் அர்த்தம். இப்போ NH2 அது பேரு ஹைட்ரசீன். நோட் பண்ணிக்கோ, ஹைட்ரசீன். ஹைட்ரா அப்படின்னா ஹைட்ரஜன், அதுல ஆசோ அப்படின்னா ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ NH2 ஹைட்ரசீன் அப்படின்னு பேர், இல்லை ஹைட்ரசைன். NH2 சிங்கிள் பாண்ட் NH2. அதுல ஒரு ஆல்கைல் குரூப் வந்தா அது ஆல்கைல் hydrazine, NH2. This is called alkyl hydrazine. Phenyl group வந்து phenyl hydrazine. அதாவது C6H5 phenyl group னு சொல்லுவோம். இந்த பென்சீன் ரிங் வருதுல அதுல. So C6H5 NH2 அப்படின்னா phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் R வந்ததுன்னா அது பேர் ஹைட்ரஸோ காம்பவுண்ட்ஸ். அதாவது NH அப்படின்னு வந்து ரெண்டு பக்கமும் R. They are called hydrazzo compounds. Hydrazzo compounds. இப்போ ஒரு அமைடு நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. அமைடோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தேன், CH3CO, இங்கே கீழே CH3CO போட்டு இடையில NH2 அப்படின்னு பார்த்தா இப்படி வரும். CH3CONH2 அப்படி வச்சுக்கோ. CH3CONH2. இந்த CH3CONH2னாக்கா அமைடு. அதுல இன்னொரு குரூப் ஜாயின் ஆயிடுது. அதாவது CH3 C டபுள் பாண்ட் O NH, இங்க மறுபடியும் C டபுள் பாண்ட் O, இங்க CH3. இந்த மாதிரி வந்தா this is called imide அப்படின்னு பேர். ஸோ நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எடுத்து கிட்டத்தட்ட என்டையர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாலாம் முடியாது, அது ஒரு ஓஷன். இருந்தாலும் இது தெரிஞ்சாலே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி. ஆனால் இதை ஒவ்வொரு மெம்பர்லேயும் நம்ம எப்படி மிக்ஸ்அப் பண்ண போகிறோம். 2 பேர் வரலாம், நீ வா, இதானே நீ போடு, நீ இந்த போர்டு நீ இந்த போர்டு மாறி மாறி பண்ணலாம். சீக்கிரம் வா, நீ இந்த நீங்கள் 2 பேரும் 2 பேரா பண்ணலாம். சீக்கிரம் வா, டைம் ஆகுது. யூ டூ ஜானவி அண்ட் தீக்ஷிதா களத்தில் இறங்குங்க பார்ப்போம்.
அழைச்சிடு, எல்லாத்தையும் அழைச்சிடு. ஆளுக்கு தனித்தனி டஸ்ட்டை வச்சுங்க. நீங்கள் பேரலாக ஒர்க் பண்ணலாம். நான் சொல்கிறத அப்படியே எழுதுங்க. சில டயத்தில் நான் கைட் பண்ணுவேன் அண்ட் கொஷினும் கேட்பேன். தெரியலனா கேட்டுக்கலான்ட்டு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கவனிங்க. நான் எழுதுறதெல்லாம் அப்படியே எழுதுங்க அண்ட் சில கொஷின்ஸ் கேட்டால் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படியே. இப்போது ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நாமன்கிளேச்சர் போடுறோம்? நான் எழுதுறதெல்லாம் அப்படியே எழுது. ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நீங்கள் எழுதணும். இப்போது ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கும். அதில் எல்லா நாமன்கிளேச்சர்லையும் ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூட் வேர்டு இருக்கும். எழுதிக்கோ, ரூட் வேர்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சஃபிக்ஸ் இருக்கும். இந்த சஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்லாம் இதில் முக்கியமானதாக இருக்கும். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ்வலாக எப்போது சப்ஸ்டிடியூயன்ட் என்னன்றது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ரூட் வேர்டு அப்படிங்கிறது அதனுடைய பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கலாம். அண்ட் சஃபிக்ஸு சம்டைம்ஸு ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை பேஸ் பண்ணி அமையும். ப்ரிஃபிக்ஸ், ரூட் வேர்ட் ப்ளஸ் சஃபிக்ஸ், அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு குரூப் சொல்கிறேன். குளோரோ 2-குளோரோ ப்ரோபனால் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் எழுதுறேன். இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். 2-குளோரோ ப்ரோபனால் நல்லா அழுத்தி எழுதுங்க. இந்த இடத்துல இந்த குளோரோ அப்படிங்கிறது தான் ப்ரிஃபிக்ஸு, அதுதான் இந்த சிஎல். இது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம நம்பரில் இண்டிகேட் பண்ணுறோம், செகண்ட் பொசிஷனில். அடுத்தது ப்ரப்பன். ப்ரப் அப்படிங்கிறது ரூட் வேர்டு, அதாவது அதில் 3 கார்பன் இருக்குது, கார்பன் செயின். அனால் அப்படின்னு இருக்குது. ப்ரப்பன் அப்படின்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான். ப்ரோப்பீன் அப்படின்னா டபுள் பாண்டு. ப்ரோப்பைன் அப்படின்னு வந்தால் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது. அதுவே ஒரு டபுள் பாண்டுன்னா வெறுமனா ப்ரோப்பீன், 2 டபுள் பாண்டுன்னா டையின், ப்ரொப் டையின், ப்ரொப்பா டையின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இங்கே வெறுமனை தான் இருக்குது. அதனால் ஹைட்ரோ கார்பன் என்ன டைப்பில் இருக்குது? ஆல்கேன் டைப் தான். பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆல்கேன். அனால், அனால் சொல்லியிருக்கோம். ஆல்கனால் அப்படிங்கிறது என்னது? அது OH. இப்போ இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது பாரு. அப்போ நம்ம ஈஸியாக போட்டலாம். முதல்ல என்ன பண்ணுற, 3 கார்பனை போடு. 1 2 3. அதுதான் இந்த ரூட் வேர்டு, அதுதான் அந்த ஸ்கெலட்டன், கார்போஹைட்ரேட் கார்பன் ஸ்கெலட்டன். இங்கே ஹைட்ரோ கார்பன் ஸ்கெலட்டன் எழுதிக்கோ, CCC. இதில் குளோரோ சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டாக இருக்குது. அது என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப்? OH. அதனுடைய சப்ஸ்டியூஷனும் காமிச்சிருப்பாங்க. ஒன்றுமே காமிக்கலாம், அது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னு அர்த்தம், ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம்னு அர்த்தம். அப்போ வெறுமனை OHன்னு போடலாம். அதுக்கு அடுத்தது 2வது குளோரோ. எங்கே OH அட்டன் பண்ணியோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம், செகண்டு, தென் தேர்டு. அப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் என்ன பண்ணுற, இந்த குளோரினை போட்டுரு. இப்போ ஹைட்ரஜனை வச்சு ஃபில்அப் பண்ணிடணும். ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், அதை CH3ன்னு எழுதிக்கோ. அடுத்தது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் போட முடியும். என்ஷூர் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் ஷுட் ஹேவ் 4 வேலன்சி. அதே மாதிரி இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் போடலாம். அப்போ CH3, CHCl, அதுக்கப்புறம் CH2OH, அவ்வளோதான். ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்? 2-குளோரோ. இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் பாரு, ரூட் வேர்ட் கிடச்சிருச்சா? ப்ரொப், அனால், OH, 2-குளோரோ, டன், அவ்வளோதான். ஸோ இதை வந்து நம்ம பாண்ட் லைன் ஃபார்முலாலையும் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. எப்போதுமே ஜிக்ஸாகாக தான் போகும்னு சொல்லியிருக்கேன், நேற்றுக்கே பார்த்தோம். ஸோ மித்து, எத்து, ப்ரொப்பு, அதில் OH ஃபினிஷ்ட். இங்கே குளோரின். தட்ஸ் ஆல். கொஞ்சம் பெருசாக போடு ஸ்ட்ரக்சர்லாம். ஸ்ட்ரக்சர்னு வந்தால் பெருசாக தான் போடணும், துளி துளியாக போடக்கூடாது. புரிஞ்சுது? அப்போ கையில் எப்போதும் அழைக்காதீங்க, துணியை வச்சு அழைங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ
இந்த மெத், ப்ரொப், பியூட், பென், ஹெக்ஸ், ஹெப், ஆப், நான், டெக், அன்டெக், ஹெப்டாடெக் இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஜானவி டெக் வரையில் போடலாம். எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் எழுது? மெத்துன்னு போட்டு C1 போடு ரைட்டில். நீ என்ன பண்ணுற, அன்டெக்லேருந்து எழுதணும். அன்டெக்னா என்ன? C11 UNDEC அன்டெக் C11 அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணு. நீ மெத் எத் ப்ரொப் தெளிவாக எழுது, நல்லா அழுத்தி எழுது. ஸ்டார்ட். அன்டெக் C11. நெக்ஸ்ட்டு அன்டெக் எடுத்து என்ன வரும்? டோடெக், ட்ரைடெக், அப்புறம் டெட்ராடெக், பென்டாடெக், பென்டாடெக்னா என்ன? 15. ஜானவி மெத் எத் ப்ரொப் பியூட். பியூட் எல்லாம் வராது, வெறுமனே பியூட். அது சொல்றப்ப பியூட்னு தான் சொல்லணும், பட்டுன்னுலாம் சொல்லாத, பியூட். அந்த இடத்துல ஒரு ஹைஃபன் போட்டுக்க. மெத் ஒரு ஹைஃபன் எல்லா இடத்துலையும் போடணும், ஹைஃபன் போட்டே ஆகணும். நான் டெக் போட்டியா? அடுத்தது C20 ஐகாஸ். அது C20 ஐகாஸ். C21 அப்படிங்கிறது ஹெனிகாஸ். HENICOS ஹெனிகாஸ். C22 மறைக்காது, இந்த பக்கம். C22 அது டோகாஸ், DOCOS. அதே மாதிரி அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் இல்லையா, அதனால விட்டேன் நான். அது அடுத்த மற்றெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 30க்கு போகலாம். ஸோ 30க்கு சொல்றப்ப ட்ரையாகாண்ட், அது C30, TRIACONT, ட்ரையாகாண்ட். அப்ப 31 என்ன வரும்? ஹென் இல்ல, ஹென் ட்ரையாகாண்ட். மேல ஹென் ட்ரையாகாண்ட். ஹென் ட்ரையாகாண்ட். அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரலாம்? வெரி குட், டோ ட்ரையாகாண்ட். TRI ட்ரையோ இல்ல, ட்ரையா. டோ ட்ரையாகாண்ட், CONT. C32. அதே மாதிரி C40 வரப்ப டெட்ராகாண்ட். மட்டுக்கு தெரியும், அடிச்சு நவுத்தி கட்டுவ. டெட்ராகாண்ட். அப்புறம் பென்டாகாண்ட். டெட்ராகாண்ட்னா 40, C40. நமக்கு கொஞ்சம் லீடு கிடைச்சாலும் தூள கலப்புவோமே. பென்டாகாண்ட். போடு ஹெக்ஸாகாண்ட். நீயே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஹெக்ஸாகாண்ட். அடுத்தது யார் சொல்லுவா? C60. வெரி குட். ஹெப்டாகாண்ட் ஆர் செப்டாகாண்ட்? செப்டா ஹெப்டா ரெண்டும் சொல்லலாம். செப்டாகாண்ட். ஹெப்டாகாண்ட் அப்படிங்கிறது C70. ஆக்டாகாண்ட் C80. நோனாகாண்ட் C90. ஹெக்ட் அப்படின்னா 100. அதுதான் சொல்லல, ஹெக்டேர் சொல்றோம்ல, அப்போ வருதா? C100. ஹெக்ட் அப்படின்னா C100. ஹெக்ட்
அதான் 100 ப்ளஸ்க்கு மேலே இப்படி தான் வரும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ எங்கள் வாசி பார்ப்போம் கிடுக்கிடுன்னு. ஃபஸ்ட்டு 1 to 10 சொல்லலாம். ஆஹா, மெத் C1 சொல்லு. மெத் C1, C2, சாக் பீஸ் வச்சு சொல்லு. C2, prep C3, bute C4, vent C5, hex C6, hept C7, opt C8, non C9, dec C10. ஹெக்சேன் பாண்ட் லைன் போடு. CnH2n plus 2 bond line formula. அங்கே போடக்கூடாது, எல்லாம் போட வேணாம், வெறுமனே போட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுற, அது தள்ளி போடாது, அது மேலேயே போடும். ஸோ எண்ணிக்காமி 1 2 3 1 2 3 4 5 6. இப்போ CH3 போடு, அடுத்த லைனில் போடு. CH3 அந்த மாதிரி தான் போடணும், புரியுதா? அதுலேயே போடக்கூடாது, புரியுதா? அது வெரி குட். அடுத்தது இந்த பக்கம் அழிச்சிரு. நீவமா அண்டகேன், நீ இந்த பக்கம் சைடில் வா, அப்படி அழைச்சிட்டு சைடில் வந்து போதும். நீனா அண்டெக் சொல்லு, ஃபுல்லாக சொல்லு. Undeck C11, dodeck C12, trideck C13, tetradeck C14, pentadeck C15, hexadeck C16, heptadeck C17, octadeck C18, nonadeck C19, icos C20, henicos C21, docos C22, tricont C30, hentriacont C31, dotriacont C32, tetracont C40, pentacont C50, hexacont C60, septacont or heptacont C70, octacont C80, nonacont C90, hept C100. பாண்ட் லைன்ல எனக்கு ஹெக்ஸாடெக்கேன் போடு. இங்க 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 இந்த பக்கம் வந்து இப்படி போடு. ஹெக்ஸாடெக்கேன் போட்டு காமி. ஹெக்ஸாடெக்கேன்னா எவ்வளோ வரணும்? எவ்வளோ கார்பன் ஆட்டம் இருக்கணும் அதில்? போடு. 16 இருக்கணும். ஸோ ஜிக்ஸாகாக போடணும், அப்படியே எண்ணிட்டே வா. நம்பர் பண்ணு. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஹெக்ஸாடெக்கேன். அதை CH3 CH1 போடு. அப்போ தான் கரெக்டாக தெரியும் ஒழுங்காக போட்டு. என்ன இதோ இப்போ தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். தப்பு பண்ணுற. CH2 தான் இடையில, டெர்மினல்லாம் CH2 தான். CH2 போட்டினாக்கா பென்டா வேலன்சி ஆகிடும். அதுக்காக தான் பாண்ட் லைன் போட்டுட்டு இதையும் போட சொன்னேன், புரியுதப்போ? என்ன பக்கத்து இலைக்கெல்லாம் போய் பாயாசம் எடுக்கிற? கவுண்ட் பண்ண கரெக்டாக இருக்க பாரு. 1 என்ன வாய் விட்டு என்ன அப்போ தான் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஜனங்கள்லாம். 1 2 3 4ன்னு 16 வருது இல்லையா? ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா C16 34. இப்போ எனக்கு வந்து செகண்ட் பொசிஷன்ல ஒரு குளோரோ குரூப் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்காமி. செகண்ட் பொசிஷன்ல குளோரின், அங்கே அதுலேயே தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான். அது பேர் என்ன? வெரி குட், சூப்பரா.
ஃபார்முலாவை போடு. C16 H33 Cl. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? அது இன்னும் அங்கே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே போடு. அந்த H2 CHன்னு போடணும். அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும் உனக்கு. வேலன்சி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். புரியுதா? 4 வேலன்சி இருக்கணும். இப்போ ஜானவி நீ என்ன பண்ற? செகண்ட் பொசிஷன் 4th பொசிஷன்ல புரோமோ குரூப் போடு உன்னுடைய ஹெக்சேன் ஸ்ட்ரக்சர்ல. 2 இடத்துல. இதுதான் இப்போ ஐபாக் நேம் நம்ம டெவலப் பண்றோம். அதுல செகண்ட் அண்ட் 4th புரோமின் குரூப் BR. இப்போ என்ன வரும்? காம்பவுண்ட் பேர் சொல்லுது. காம்பவுண்டோட நாமன்கிளேச்சர் வேணும். அது ஹெக்சேன். நம்பர் எழுது. நம்பர் அங்க இண்டிகேட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட். இப்ப சொல்லு. 2,4. ஏன் 3 போடுற? அப்புறம் ஹைஃபன் போடணும். ஹைஃபன் ஸ்மால் லெட்டர் போடணும், கேபிட்டல்லாம் போடக்கூடாது. ஸோ 2,4 தப்பு. 2,4 டைப்ரோமோ 2 இருக்குல்ல, எழுதிக்கோ. இது 2,4 டைப்ரோமோ ஹெக்சேன். புரியுதாப்போ? சரியா? நீ என்ன பண்ற? அங்க செகண்ட் பொசிஷன்ல ஏற்கனவே குளோரின் போட்டிருக்கியா? 5th பொசிஷன்ல போய் புரோமின் போடு. இப்போ அதோட நேம் என்ன? அதெல்லாம் அந்த நாமன்கிளேச்சரும் விட்டாது, வேண்டாம். மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபர்கெட் அபவுட் இட். அழிச்சிடுறது வேண்டாம். எனக்கு நேம் தான் முக்கியம். அது மேலே உள்ள நேம்லாம் அழிச்சிடு. அது அழைச்சிரு. இப்போ சொல்லு. மேலேயும் போடணும். புரோமின் போடணும்ல. சொல்லு. ஹெக்ஸாடெக்கேன். ஏது 2 குளோரோ 5 புரோமோ ஹெக்ஸாடெக்கேன். ரைட்டியா? இப்போ ஆல்பபெட்டிக்கலா எது ஃபர்ஸ்ட் வருது? அப்ப எது முதல்ல போடணும்? ஸோ 5 புரோமோ. புரியுதப்போ? ஹைஃபன் போடு. 5 ஹைஃபன் நம்பருக்கும் நேமுக்கு இடையில ஹைஃபன் போடணும். 5 புரோமோ 2 பக்கமும் ஹைஃபன் போடணும். 2 குளோரோ ஹெக்ஸாடெக்கேன். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? போட்டிருக்கியா? இது புரியுதா? ஓகே. இப்போ நீ அதே மாதிரி தட் இஸ் இந்த ஹெக்சேன் போட்டிருக்கோம்ல, ஒரு புரோமினுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா செகண்ட் பொசிஷனில் OH குரூப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. இப்போ நாமன்கிளேச்சர் சொல்லு. Anyone? அது பாக்ஸ்க்குள்ள போடு. நம்ம போட்ட ஸ்ட்ரக்சர் பாக்ஸ்க்குள்ள போடு. அப்படியே 2 ஹெக்ஸனால். அப்புறம் 4 புரோமோ 2 ஹெக்ஸான். வெரி குட். ஸோ 4 புரோமோ. மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ல அழிச்சிரு, மற்ற நேம்ல அழிச்சிரு. எடுத்தாலும் சப்ஸ்டிடியூட் என்ன சொல்ற? சரி, இப்போ வந்து இப்படி இருந்து கவுண்ட் பண்ணா அது 4 சார். என்ன சொல்ல வர நீ? அது 2 தான் கரெக்ட். 2 புரோமோ, ஐ மீன் 2 அப்படிங்கிறது அந்த ஆல்கஹாலுக்கு வருது, அதனால அதுக்கு முக்கியம் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ அது என்னது? ஹெக்ஸனால்.
2 ஹெக்ஸனால் இல்லட்டா ஹெக்ஸன் 2 ஆல். அடுத்துல அந்த ஹெக்ஸனாலுக்கு வந்து செகண்ட் பொசிஷன் லோயரா பிடிச்சிட்டோம். ஆனாலும் அங்க புரோமோன்றது சப்ஸ்டிட்யூயன்ட். புரியுதா? அப்போ அந்த புரோமோ தான் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ப்ரிஃபிக்ஸா வருது. அந்த அனால் அப்படிங்கிறது சஃபிக்ஸா போயிடும். இடையில எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான் என்னது ரூட் வேர்ட் ஆயிடுது. நான் அதானே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த என்னது ப்ரிஃபிக்ஸு, ரூட் வேர்டு, சஃபிக்ஸ். ஸோ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் எங்கே போயிடுது? ப்ரிஃபிக்ஸில் போயிடுது. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் எது? ப்ரோமோ. புரியுதா? அதோடு இல்லாமல் ப்ரோமோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி அதுதான் முதல்ல இல்லையா? ஸோ அப்போ ப்ரோமோ என்ன ப்ரோமோ? 4 ப்ரோமோ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இங்கேருந்து எடுத்தோம்னா ரைட்லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா அது 3 ப்ரோமோன்னு வரும். புரியுதா? 3 ப்ரோமோன்னு வரும். ஆனால் ஆல்கஹால் வந்து என்ன ஆகிடும்? 4 ஆல் அப்படின்னு 5 ஆல்னு ஆகிடும். அது தப்பாயிடும். ஏன்னா ஆல்கஹாலுக்கு அங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஆல்கஹாலுக்கு அங்கே வந்து லோயஸ்ட் நம்பரிங் வர மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ புரியுதா அதை தான் போடணும். புரியுதா? இப்போ நம்ம வேரியஸ் டைப்பில் அதை எல்லாத்தையும் அழைச்சிடும். அப்படியே அதை ஒண்டி வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வச்சுக்கோ. மற்ற எல்லாத்தையும் அழைச்சிடும். அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வச்சுக்க, எல்லாத்தையும் அழைச்சிடும். இப்போ இதில் வந்து பாரு நம்ம எப்படி எல்லாம் நாமன்கிளேச்சர் கொடுக்குறேன்றது பாரு. கவனி, இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 1 2 3 4 5 6. இப்போ 2 விதமாக நம்பரிங். இங்கே வந்து OH வருது, இங்கே BR வருது இல்லையா? இப்படி இருக்கு. இப்போ நமக்கு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட், லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னு நம்பரிங் எடுத்தோம்னாக்க அதாவது 1 2 3 4 5 6ன்னு வரும். கரெக்டா? அப்படி போகிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்கே 4 ப்ரோமோ. ஸோ 4 ப்ரோமோ. அடுத்தது ஹைஃபன் 2 ஹெக்ஸனால். இதை நான் இப்படியும் சொல்லலான் இருக்கேன். அதாவது 4 ப்ரோமோ எழுதிட்டு வா. நான் எழுதுறதெல்லாம் எழுது. 4 ப்ரோமோ. அடுத்தது ஹெக்ஸா 2 அனால் அப்படின்னு எழுதலாம். ஹெக்ஸ் 2 அனால் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேவா? இப்போ இதையே நான் வேறு விதமாக எழுதி காமிக்கிறேன். நம்பரிங்கை மாற்றி போடுவோம். அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போகிறதுக்கு பதில் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட். ஸோ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போட்டோம்னா அது எப்படி வருது? 1 2 3 4 5 6. ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் நம்பரிங். இப்போ எப்படி சொல்லலாம்? 1 2 3. அப்போ 3 ப்ரோமோன்னு வந்துடுதா? இப்போ நீ என்ன ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவ? சார் 3 ப்ரோமோன்னா அதுதானே லோயரு சப்ஸ்டியூயன்ட்டு, அதுதானே போடணும். போடலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் பிரச்சனை என்ன ஆகி போச்சு? அங்கே 5 ஹெக்ஸனால் மாறி போச்சே. அப்போ அது நாட் அக்செப்டபிள். இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ இது தப்பு, இது ரைட்டு. ஏன்? பிகாஸ் இங்கே 5ங்கிறது ஹையராக போயிடுது. அனால் தான் ரொம்ப முக்கியமானது, ஆல்கஹால் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வரணும். புரியுதப்போ? அந்த டெசிஷன் வந்து கரெக்டாக எடுக்கணும். நாமன்கிளேச்சர் பண்ணுறோம். ஆல்கஹாலுக்கு தான் இது வந்து ஆல்கஹால்ன்றது ஃபங்க்ஷன் குரூப். ப்ரோமோ அப்படிங்கிறது அது ஹாலோ, அது ப்ரிஃபிக்ஸாக வந்துடுது. அங்கே ப்ரியாரிட்டி எதுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான். 2 ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்ததுன்னா 2 ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்தால் எந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸோ அது சஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ஆகிடும். அந்த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்னு வந்துருச்சுன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இந்த மீனிங் புரியுதா? ஓகேவா? ரைட். இப்போ நீ வந்துடு அந்த அந்த சைடு அழைச்சிடும். அது அழைச்சிடு. நீ வா, நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தரேன், ட்ரை பண்ணுது. ஃபுல்லாக அழைச்சிடு. 2 பேருமே ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? இந்த பக்கம் வந்து இங்கே எழுதிக்கோ. இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே எழுதிட்டே வரலாம். இப்போ ஒரு பாண்ட் இருந்தது, ஒரு C டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா அது பேரு ஈன். நோட் பண்ணிக்க. 1 CC டபுள் பாண்ட் அப்படின்னா ஈன்.
2 cc டபுள் பாண்ட் 2 cc டபுள் பாண்ட் வந்தா அது பேரு டையீன். 3 cc டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா அது ட்ரையீன். அது மாதிரி நிறைய இருந்ததுன்னா பாலியீன். புரியுதா? ரைட். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு டபுள் பாண்ட், ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா, ஒரு சிசி ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தா ஐன். 2 சிசி ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுனாக்கா அது பேரு டைஐன். DIYNE. அது பேர் என்ன? டைஐன் அப்படின்னு பேரு. ஓகேவா? இப்போ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் குரூப்பை வந்து எப்படி எல்லாம் நாம சொல்றோம். சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஃப்ளூரோ, FLUORO, இது ப்ரிஃபிக்ஸ். ஸோ மேலே சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்னு எழுதிக்க, அதுக்கு ரெலவெண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் இது. Cl அப்படின்னா குளோரோ. Br தெரியும் உனக்கு, புரோமோ. ஆனால் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும், நாமன்கிளேச்சரில் இருக்கும். I அப்படின்னா அயோடோ இல்லை, அயோடோ. NO2ன்னு வந்தால் அது நைட்ரோ. இந்த NO2 எப்படி இருக்கும்னா N டபுள் பாண்ட் O, இந்த பக்கம் ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்ட் O அப்படி வரும். நோட் பண்ணிக்கிறது. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும். அடுத்தது வெறுமன NO அப்படின்னு வந்தா அது பேரு நைட்ரஸோ இல்ல நைட்ரஸோ. இப்போ 2 நைட்ரஜன் வந்து டபுள் பாண்ட்ல இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது பேரு டயாசோ. ஆசோனாலே நைட்ரஜன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டயாசோ. ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு, பென்சின் டயாசோனியம் குளோரைடு. என்ன வரும்? C6H5N2Cl. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரக்சரில் போட்டால் C6H5 இந்த மாதிரி ஃபினைல் குரூப் வந்துடும். அங்கே N டபுள் பாண்ட், N சிங்கிள் பாண்ட், Cl. இது என்ன ஆகிடும்? இந்த Nக்கு வந்து ப்ளஸ் கேரக்டர் வந்துடும். அப்படி வரப்போ குளோரைடு மைனஸாக வரும். அதனால இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சொல்லுவாங்க? பென்சீன் டயாசோனியம். பென்சீன் டயாசோனியம் குளோரைடு அப்படி வரும். பென்சீன் டயாசோனியம் குளோரைடு. தென் OR அப்படின்னு வந்தா that should be called alkoxy. ALKOXY. அது பேர் என்ன? alkoxy. இப்போ ஈத்தர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஈத்தர் அதாவது CH3O CH3. இப்போ அந்த CH3Oன்னு வந்திருக்கா, அதனால that should be called methoxymethane. இப்போ புரியுதா? methoxymethane. ஓகேயா? methoxymethane. CH3O CH3 அப்படின்னு வருது. நான் போகிற ஸ்பீடில் நீங்களும் வரணும், அப்போதான் சிங்க் ஆகும். CH3O CH3. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, என்னுடைய ஸ்லைடே நான் டக்குன்னு பார்த்து போயிட்டே இருப்பேன். மீத்தேன், ஈத்தர், மீத்தாக்சி மீத்தேன். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ ஈத்தர் எடுத்துப்போம். CH3 CH2O CH3. இது எப்படி சொல்லலாம்? 2 விதமா சொல்லலாமா? இப்படி போட்டா ஈத்தாக்சி மீத்தேன் அப்படின்னு வரும். இப்படி போட்டா ஈத்தாக்சி
methane, CH3 CH2O CH3. இந்த பக்கம் எடுத்தா மீத்தாக்சி ஈத்தேன் வரும். இதுல எது கரெக்ட்? எனிவன்? மீத்தாக்சி மீத்தேன் ஈத்தேன் தான் கரெக்ட். இது தப்பு. ஏன்? பிகாஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஹைட்ரோகார்பன் லெங்க்தியா இல்லை. புரியுதா? அதனால ஹைட்ரோகார்பன் லெங்க்தியா வேணும்னா லாங்கஸ்ட் செயின் ரூல் பிரகாரம் ஈத்தேன் தான் லெங்க்தியா இருக்கு. அதோட இல்லாமல் இந்த ஆக்சி எதோட ஜாயின் ஆகணும்? லோயர் பல்கி குரூப்போட ஜாயின் ஆகணும். கவனிக்கிறியா? ஸோ அப்போ இது ஈத்தாக்சி, இது மீத்தாக்சி. எது லோயர் ஆல்கைல் குரூப்? மீத்தாக்சி தான். அப்போ மீத்தாக்சி ஈத்தேன், இதுதான் கரெக்ட். இது தப்பு. புரியுதா? மீத்தாக்சி இது இப்படி எடுத்தோம்னா மீத்தாக்சின்னு எடுத்தோம்னா லாங் செயின் வருதா? இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஷார்ட்டாக போயிடுதா? லாங்கஸ்ட் ஹைட்ரோகார்பன் வரலையே, அந்த ரூல் அடிபட்டு போயிடுது இல்லை. அதனால தான் நம்ம மாற்றி எடுக்கணும். ஸோ அப்போ லாங்கஸ்ட் செயினை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மீத்தாக்சியை வந்து சப்ஸ்டிடியூண்ட்டாக எடுக்கிறோம். புரியுதப்போ? அடுத்தது. ஸோ அதே மாதிரி மீத்தாக்சி, ஈத்தாக்சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். மெத்தில், அது மெத்தில் வந்து இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா OME அப்படின்ற நாமன்கிளேச்சரும் கொடுக்குறாங்க. நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ மீத்தாக்சி தட் இஸ் OME. அதே மாதிரி ஈத்தாக்சிக்கு ஈத்தாக்சின்னு வந்ததுன்னாக்கா அதாவது C2H5O, இது ஈத்தாக்சி. இது OET அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது OME, இது OET. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் மீத்தைல் உனக்கு தெரியும். மீத்தைல்னா CH3 குரூப். இது மீத்தைல் குரூப். இந்த மீத்தைல் குரூப்புக்கு பதிலாக நவடேஸ் ME அப்படின்னும் போடுறாங்க. மீத்தைல் குரூப், அதாவது CH3க்கு பதிலாக ரெண்டுமே ஒன்று தான். மீத்தைல் குரூப் இப்படியும் போடலாம். அதே மாதிரி எத்தில் குரூப்புக்கும் இப்படி போடுவாங்க. தட் இஸ் C2H5 குரூப் இருக்குல்ல, அதை வந்து எத்தில் குரூப் சொல்கிறோம். அதை ET அப்படின்னும் போடலாம். ETனா எத்தில் குரூப் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? ET எத்தில் குரூப். ஓகே. அதே மாதிரி ப்ரொபைல் குரூப், தென் ஐசோப்ரொபைல் குரூப். இதுலேயே பிரான்ச்டு, ஐசோனா பிரான்ச்டுன்னு அர்த்தம். இப்போ C பாண்ட், இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்? CH3 CH அப்படின்னு வந்தால் இங்கே போய் லிங்க் ஆக போகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் ஐசோப்ரொபைல்னு பேர். நோட் பண்ணிக்கோ. ஐசோப்ரொபைல். ஐசோனா சிமிலர்லி பிரான்ச்டு. ஸோ பிரான்ச்டு ப்ரொபைல் குரூப். ஓகேவா? தென் அண்ட் இந்த ஐசோப்ரொபைல எப்படி போடலாம்னாக்கா ப்ரொப்பன் 2-ஐல் அப்படின்னு போடலாம். ஓகே. ப்ரொப்பன் 2-ஐல். அதே மாதிரி லெங்க்தியா போட்டாக்கா பியூட்டைல். அதையும் ஐசோபியூட்டைல் போடலாம். லெங்க்தியா போட CH3 CH2 இது என்னது? பியூட்டைல். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? CH3 CH3 CH2 1 2 3 4. So this is called isobutyl. Okay, isobutyl. இது வந்து ஐபாக்கா சொல்றப்ப எப்படி வரும்? இப்படி வந்துடணும். இது என்னது? 1 2 3. தட் இஸ் ப்ரொபைல். அந்த ப்ரொபைலில் மீத்தைல் குரூப் செகண்ட் பொசிஷனில் ஜாயின் ஆகிருக்கு. ஸோ இதோட ப்ரீஃபிக்ஸ் ஐபாக்கா சொல்கிறது அந்த 2-மீத்தைல் அப்படி போட்டு ப்ரொபைல் அப்படி சொல்லலாம். ஓகேவா? 2-மீத்தைல் ப்ரொபைல். தட் இஸ் கால்ட் ஐசோபியூட்டைல். ஓகே. அதே மாதிரி பென்டைலில் இப்போ இது வந்து
pentane center carbon 4 பக்கமும் carbon. So CH3 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 CH3. This is called 1 2 3 4 5 neopentane அப்படின்றது. இப்போ நியோபென்டைல் குளோரைடு அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? CH3 C CH3 CH2Cl. ஸோ இந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? நியோபென்டைல் குளோரைடு. ஓகே, நியோபென்டைல் குளோரைடு அப்படி சொல்லலாம். ஸோ நியோபென்டைல் குளோரைடு அப்படிங்கிறப்போ இது ஃபுல்லாக சேர்த்து நியோபென்டைல் குளோரைடு அப்படி சொல்லுவோம். ஆனால் இது ஐபாக்கில் சொல்கிறப்ப என்ன சொல்லணும்? இது அப்படியே லாங் செயினாக மாற்றிக்கோ. 1 2 3 3னா ப்ரொப் இல்லையா? ப்ரொப்னா என்ன ஆகுது? குளோரோப்ரோபேன். அந்த குளோரோப்ரோபேனில் இந்த ரெண்டும் சப்ஸ்டியூட் போயிடுது. ஸோ 1 2 3. இப்போ 2 2 prime டைமெத்தில். நான் எப்படி எழுதுறேன் புரியுதா? 2 2 டைமெத்தில் 2 2 2 டேஷ். அதாவது ஒரே கார்பன் ஆட்டத்தில் 2 ஜாயின் ஆயிருக்கு. டைமெத்தில் 1 குளோரோ ப்ரோபேன். குளோரோ ப்ரோபேன் அப்படி எழுதணும். இது ஐபாக்கில் சொல்கிறப்போ. ட்ரிவியலாக வரப்போ நியோபென்டைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ புரியுதா? நீங்கள் சுத்தமாக அழிச்சிரு எல்லாத்தையும். அந்த அந்த போர்டை ரெண்டாக பிரித்து 2 பேரும் இன்வால்வ் பண்ணிங்க. இந்த 2 போர்டை இந்த போர்டை ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் கொடுக்கறத ட்ரை பண்ணுங்கள். அழிச்சிரு. இது நியோபென்டைல் குளோரைடு. நியோபென்டேன். நியோபென்டேன் ஏன்னா 5 கார்பன் இருக்கிறதுனால நியோபென்டேன். Right. Now இப்போ சில ரூல்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒரு ஐபாக் நாமன்கிளேச்சர் போடுறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் முக்கியம் அப்படியே எழுதிக்கோ, பரவாயில்ல, 2 பேருமே தப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ரூல், லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். Second rule, lowest number rule for substituents. Third rule, alphabetical order for substituent. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நாமன்கிளேச்சர் எப்படி வருது? ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கணும், எழுதிக்கோ, ப்ளஸ். அடுத்தது ரூட் வேர்டு வந்துடணும், ப்ளஸ். அடுத்தது பிரைமரி சஃபிக்ஸ் வந்துடும், ப்ளஸ். அடுத்தது செகண்டரி சஃபிக்ஸ். இது பேஸ் பண்ணது தான் நம்மளுடைய காம்பவுண்ட்லாம் வரும். இப்போ நான் ஒரு செயின் போடுறேன், நீங்கள் அப்படியே போடுங்க பார்ப்போம். அதை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? ரைட்.
எழுதிக்கோ. CH3 CH2 யார் கரெக்டாக போடுறீங்கன்னு பார்ப்போம். CH3 CH2 CH மேலே CH3 சைடில் CH2 CH3. இதை கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். த்ரீ மீத்தைல். இப்போ இதில் கவனி, நான் போடுற மாதிரியே போடு. கவனி, இப்படி எடுத்தாக்கா என்ன ஆகுது? 1 2 3 4 தான் வருது. 4C செயின் ஏதிக்க. 4C செயின் லெங்க்தியாக எடுத்தோம்னாக்கா இப்படி எடுத்தாக்கா 1 2 3 4 5 அப்போ 6C செயின். இப்போ நமக்கே தெரியும் எது ப்ரிஃபர் பண்ணணும். 6C செயின் தான் ரூட்டு. அப்போ அதில் எது சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு? மீத்தைல் சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு. அப்போ எப்படி போடணும்? 6 வந்தால் என்னது? ஹெக்சேன் இல்லையா? அப்போ எப்படி போடணும்? 3 மீத்தைல் 1 2 3 4 1 2 3 4 5 சாரி 5C செயின். அப்போ 5C செயின்னா பென்டேன். அந்த பென்டேனில் தேர்ட் பொசிஷனில் மீத்தைல் குரூப் இருக்கு. அப்போ மீத்தைல் பென்டேன். புரியுதப்போ? ஓகேவா? ஸோ ரூட் வேர்டு என்ன? பென்டேன் ஆயிடுச்சா? அதில் ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன இருக்கு? மித்தைல். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். ஸோ 3 அது சப்ஸ்டிடியூயன்ட் பொசிஷன் போடணும். ஸோ 3 மீத்தைல் பென்டேன். ஓகேவா? அடுத்து ட்ரை பண்ண இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல கவனி. CH3 C மேலே கீழே CH3. அடுத்தது CH2 then CH2 then CH then CH3 then CH2 then CH3. இப்போ போடு. இதில் எது லாங்கஸ்ட் செயின் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். லாங்கஸ்ட் செயினை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடு. பாரு நீ அப்படியே இல்லை, நான் லைன் போடுறேன்ல அது. வெரி குட், அவ்வளோதான். புரியுது? அப்போ தபர் இப்படி போட்டிங்கன்னா லாங்கஸ்ட்டாக வந்துடும். இப்போ புரியுதா? அப்போ எவ்வளோ எண்ணி பாரு. 1 2 3 4 5 6 7 வந்துருச்சு. மற்ற எந்த பக்கம் போட்டாலும் கம்மியாக தான் வரும். அப்போ லாங்கஸ்ட் செயின் வந்து 7. 7 என்ன? ஹெப்டேன். அப்போ ஹைட்ரோகார்பன் வந்து ஹெப்டேன். வந்தாச்சா? ஸோ ஹெப்டேன் போட்டு அதில் சப்ஸ்டிடியூயன்ட்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண ரவுண்டு போடு. சப்ஸ்டிடியூயன்ட்ல ரவுண்ட் பண்ணிடு. மொத்தம் 3 சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்கு. 3மே ஈக்குவலாக இருக்கு. மித்தைல் தான். அப்போ எத்தனை மித்தைல்? ட்ரை மித்தைல். என்னென்ன பொசிஷன்? 2 2 2 2 ப்ரைம் போட்டுக்க. காமா அடுத்தது 5. வெரி குட், அவ்வளோதான். ஹைஃபன் ட்ரைமெத்தில் அது மறக்காம போடணும். ஸோ ட்ரைமெத்தில் ஹெப்டேன். தட்ஸ் ஆல். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? எங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 போடு பார்க்கலாம். எந்த பக்கம் எடுத்தா லாங்காக வரணும், கண்டினியூஸாக வரணும். எந்த பக்கம் எடுத்தாக்க நீட்டான சப்ஸ்டிடியூயன்ட் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாம லாங்கஸ்ட் செயின் எது வருது? எங்க இந்த நீ இப்படி எடுத்தானாக்கா
இந்த CH அதுக்கு முன்னாடி 1 2 3 4 5 வரும். இங்க ஒரு பெரிய பல்கியா வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த CH ஆட் பண்ணணும். இப்படி போடு. இதுல 1 2 3 4 5, இதுல 1 2 3 4 5. புரியுதா? இதுல எப்படி போட்டா கரெக்டா வரும்? இப்படி போடலாமா, இல்லாட்டா 1 2 3 4 5 எப்படி போட்டாலும் எந்த சைட்ல எடுத்தா கரெக்டா வரும்? வரும். ஆனா சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் பார்க்கணும்ல. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்தனா நீ இப்படி மடக்கி எடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன், அங்க வந்து இந்த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் வந்து ராங்கா வந்துடும். ஒரு ஐசோப்ரோபைல்னு வந்துடும். வரலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ எது இந்த மாதிரி எடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். எடுத்து போகிறப்ப எந்த பக்கம் போனாலும், இப்போ இப்படி எடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன், இதில் வந்து மிதைல் சப்ஸ்டியூஷன் என்னது 1 2. ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தாக்கா சப்ஸ்டியூயன்ட் எப்படி வருது? 1 2 அப்புறம் 3 இல்லையா? இங்கே எடுத்தாக்கா 1 2 3, அதாவது இங்கே வரும். இப்படி எடுத்தாக்கா இது 1 2 3 4 5, அப்போ 2, அப்புறம் 3 மெத்தில் எத்தில்னு வருதா? அப்போ எத்தில் ஃபர்ஸ்ட், மெத்தில் வந்து எப்படி வரும்? செகண்ட்ல வரும். புரியுதா? ஏன்? ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். அப்போ போடு பார்ப்போம். சொல்லு. 3 எத்தில், அப்புறம் 2 மிதைல், அப்புறம் பென்டேன் 1 2 3 4 5 பென்டேன். இப்போ புரியுதா? நீ பாட்டு ஜிக்ஸாக இப்படி எடுத்தோன்னா ஐசோப்ரோபைல்னு வந்துடும். அது மாதிரி வர வேண்டாம். ஓகேவா? புரியுதா? அது இது ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்துட்டு இப்படியும் போடலாம். 2 3 அப்படின்னு வரும். ரெண்டு ஈக்குவலண்ட். ஓகே, புரியுதா? அது ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் மேலே மேலே ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் இதில் வந்து ஐடியாஸ் நிறைய கிடைக்கும். ரெண்டும் வருமே, ரெண்டும் ஒன்று தானே. ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தால் ரெண்டும் ஒன்று தான் வரும். இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, அது ஆர்டராக தான் வரும். கனி, இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோ. எது அழிச்சிரு? மற்றதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிரு. CH3 CH2 CH single bond CH2 CH CH2 CH3. இதில் செகண்ட் தேர்டில் வந்து CH3, அப்புறம் இங்கே C2H5. Now tell me the name. இதில் எப்படி எப்படிலாம் எடுக்கலாம்? லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு 1 2 3 எடு. 1 2 3 4 5 6 7. அடுத்தது ரைட்லேருந்து எடு. 1 2 3 4 5 6 7. இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் கரெக்டா, ரைட் டு லெஃப்ட் கரெக்டா? ஏன்? அதில் ரெண்டுத்தையுமே போடுவோம். இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்தாக்கா, இப்படி எடுத்தால் என்ன வருது? 3 மெத்தில், அப்புறம் 5 எத்தில்னு வருதா? நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ 5 எத்தில் ஏது? முதல்ல ஏது? 5 எத்தில், அடுத்தது 3 மெத்தில், 5 எத்தில் 3 மெத்தில், அதுக்கப்புறம் ஹெப்டேன். கரெக்டா? இப்போ இன்னொரு விதமாக எப்படி எடுக்கலாம்? செகண்ட் ஆர்டரில், அதாவது ரைட் டு லெஃப்ட். அப்படி வரப்போ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் எப்படி வருது? சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் இது பண்ண, ரவுண்ட் பண்ணு. அப்போ அங்கே 3 எத்தில், அடுத்தது 5 மெத்தில் ஹெப்டேன். இப்போ நம்ம ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வரணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் பண்ணுறப்போ இதில் இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்துகிட்டு போனாக்கா 5 எத்தில் 3 மெத்தில் அப்படின்னு வருது. புரியுதா? 5 எத்தில் 3 மெத்தில்னு வருது. அப்போ இந்த ப்ரிஃபர்டு குரூப் வந்து ரெண்டுத்துலையுமே எத்தில் தான் ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக. ஆனால் அதுக்கு எது லோயராக வருதுன்றது பாரு. இதுதான் லோயராக வருது, அதனால இதை எடுக்கணும், இது தப்பாகும். இப்போ புரியுதா? இந்த லாஜிக் புரியுதா? ஓகே, ஸோ இதை ஒரு தடவை நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்க.
நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் டீட்டெயிலாக 11th ஸ்டாண்டர்டில் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாஸ்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஐயூப்பாம் அந்த புக்கை கோத்ரூ பண்ணுங்க, நம்ம லைப்ரரியில் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி வேரியஸ் நாமன் கிளேச்சர்ஸு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பாரு. அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஷீட்டு போடுங்க. ஒரு 10 ஃபார்முலாவை எடுத்து அப்படியே போடலாம். அப்போ குரூப் வைஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பிரித்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்லேயும் போடுங்க. ஓகேவா? எது? ஆமாம் ஆமாம், எத்தல்னா ப்ரிஃபர்டு சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் அது. ஓகே.